펄스박스가 무료 배포 중입니다. 라이센스 꿀템이에요. 다이나믹, 벨로시티, 레이어 등을 통해 유니크한 사운드 디자인을 할 수 있습니다. EDM, 테크노, 하우스, 퓨처 베이스 등 장르에 활용하면 좋은 악기예요. 사용법도 간단해서 초보분들이 사용하기 좋습니다. 다운받는 법은 더보기에 있어요. 무료 컨탁 플레이어를 지원하고 유료 컨탁은 현재 50% 할인 중입니다. 저렴할 때 득템하세요. 팹필터 프로 L2가 29% 할인 중입니다. 리미터 꿀템이에요. 악기 레벨 혹은 마스터에서 음악 올릴 때 사용하면 레알 꿀입니다. 락헤드, 어택, 릴리즈 등을 조절해서 원하는 사운드 믹싱을 할 수 있어요. 밸런스를 잡아주기 때문에 다양한 장르에 활용 가능합니다. 팹필터 봄 세일이 최대 32% 할인 중입니다. 저렴할 때 득템하세요. See how it shifts quickly like that? Next, we have fast, which moves the display fast. Slow moves the display slow. And infinite shows all incoming audio since the plugin was opened or this mode was selected. Then of course we have off, which just turns the display off. This button is the meter scale button. Here are some normal scales, K-system metering scales, and then loudness. I'm going to select loudness. And now this new section opens up. This shows us LUFS, which stands for loudness units full scale. This is the best way to measure loudness in my opinion. Here is a loudness meter target, -14. This is set for streaming. I can click on this streaming loudness meter target and then choose custom if I want to set my own target. I will leave that alone because I don't really use targets. The loudness timescale button at the bottom chooses which loudness timescale is displayed. Momentary for a continuously changing reading. Short term for 크리스탈라이저가 73% 할인 중입니다. 레알 믹마 꿀템이에요. 코드 멜로디 등에 걸면 훨씬 풍부하고 유니크한 사운드를 만들 수 있습니다. 믹스, 피치, 슬라이스, 딜레이 등의 노브를 조절해 원하는 사운드를 만들 수 있어요. 프리셋 성능도 상당히 뛰어나 기타, 신스, 베이스 등에 걸면 꿀입니다. 사운드 토이즈 봄 세일이 최대 73% 할인 중입니다. 저렴할 때 득템하세요. or a 16th note. And you can essentially go all the way up to a full note. So I can adjust this recycle. And that sounds pretty cool. So down here we have a threshold knob, and then we have a gate and a duck. This threshold controls this gate and duck. In the center here, it doesn't do anything, but if I take it to gate, then anything that passes above the threshold, any audio signal that passes above the threshold, you'll be able to hear it. And then as it goes below the threshold, you won't be able to hear it. So that functions as a gate. And then if I turn it all the way to duck, then it actually does the opposite. So as the signal goes down below the threshold, you'll start to be able to hear it, because as it passes above the threshold, it ducks it. Let's go ahead and reset that, and now let's go to some of the tweak options. We have our low cut and our high cut for the feedback, and I don't know why they just didn't call this recycle the feedback, if they're going to call it feedback down here, because this is what it is relating to. So you have a ping pong mode. You have SSL 네이티브 에센셜 번들이 89% 할인 중입니다. 버스컴프 채널 스트림 묶음이에요. 버스컴프는 드럼, 베이스 등의 버스 트랙에 걸면 상당히 댐핑감 캐릭터를 살릴 수 있습니다. 조작이 매우 간단해 입문자도 쉽게 사용할 수 있어요. 믹마 봄이신 분들에게 강추합니다. SSL 봄 세일이 최대 90% 할인 중입니다. 저렴할 때 득템하세요.
멜로우2가 50% 할인 중입니다. 레알 베이스 꿀템이에요. 원클릭 자동 연주가 가능해서 곡 전개에 알맞은 베이스를 쉽고 빠르게 만들 수 있습니다. 시티팝, 레트로, 붐백, R&B 등 다양한 장르에 활용할 수 있어요. 미디를 끌어다 콘서트에 바로 사용할 수 있습니다. UJAM 봄 세일이 최대 52% 할인 중입니다. 저렴할 때 득템하세요. By activating Latch, Virtual Bass's Mellow will keep playing even if you release the key. This is very helpful when you're looking for the right sound or style for your song. Which leads me to the Styles section. Here you can browse through 60 different styles and 1280 phrases that Mellow 2 comes with. Our new virtual basses now also offer MIDI drag and drop. You can simply drag phrases that you like directly from the interactive keyboard into your virtual basses MIDI track to build your own phrases and tweak every little detail. On the right is the melodic option. When this is activated, depending on the style, the player will play melodic figures. When it's off, the player only provides the rhythm and will play the notes you hold on your keyboard. Another important feature in combination with melodic is the key feature. This parameter makes sure that Mellow always plays the musically correct note passages and melodies. 네오버브가 75% 할인 중입니다. AI 리버브 꿀템이에요. 해당 악기에 걸고 버튼만 누르면 최적화된 리버브를 걸도록 도와줍니다. 리플렉션, 플레이트, 홀 등을 조합하여 더욱 풍성한 공간감 연출이 가능해요. 입문자분들에게 강추합니다. iZotope 봄 세일이 최대 80% 할인 중입니다. 저렴할 때 득템하세요. Dark? Remember when I tried to get you back? I closed my eyes and made a deal. And finally clean. Remember when I tried to get you back? I closed my eyes and made a deal. I never lose myself again like that. And from here, once we have our sound, I'm going to hit next to get me over the hump of basically crafting a nest out for these vocals and making sure that they don't drown out, the reverb doesn't drown out the whole mix. And what it's going to do is use two EQs. One